Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Gulfisha High School online lecture system. Today my topic is for class 6, unit number 5, section 1, grateful animals, ungrateful men. Translation. First of all, we will study the meaning of difficult words from this chapter. The first word is helpful, madadgar, grateful, शुक्रगुजार, evil, बुरा, लुक फॉर तलाश करना, डिसयूज बेइस्तेमाल, गोल्डस्मिथ सुनार, बार्बर हिजाम, डीड अमल, शडर झुरझुरी लेना, टेरिफाइड खौफजदा, रिलेंटेड आखिरकार राज़ी हो गया, पार्टिंग रुखसत होते वक्त, सीक्रेटली राजदारी से या खुफिया तौर पर, टाउन क्रायर ढंढोरची, क्लू सुराख, ऑर्नामेंट जेवर, बेलिफ, नाजिर या कोतवाल, प्रॉम्प्टली फौरन, बीहेड सर कलम करना, अकर वाक़या हुआ, अपीयर ज़ाहिर हो गया, टू रेस्क्यू आज़ाद कराना, स्काउंड्रेल बदमाश या ओबाश, वर्ड पैगाम, सेंसलेस बेहोश, वेनोमस जहरीला, एग्नी नहायत दुख, इमीडिएटली फौरन, चैम्बर कमरा, साइन इशारा, कन्फर्म नसीहत तस्दीक करना, मैजेस्टिक अजीम शान. Yes, students, the chapter is Grateful Animals, Ungrateful Men. First of all, I will tell you about this chapter. We think human beings are helpful and grateful. Why? We consider wild animals are evil and dangerous. हम समझते हैं कि इंसान मददगार और एहसानमंद होते हैं, जबकि जंगली जानवरों को हम बुरा और ख़तरनाक समझते हैं. Are we right in thinking so? क्या हम ऐसा सोचने में सही हैं या दुरुस्त हैं? Now let's start the translation. Once a good man was passing through the forest. एक मर्तबा एक नेक इंसान जंगल में से गुजर रहा था. He looked for water and found a disused well. इसने पानी तलाश किया और बिलाखर उसे एक बेइस्तेमाल किया हुआ या ना इस्तेमाल किया हुआ कुआं मिल गया. When he looked in, जब इसने इसमें झांका, he heard voices calling out to him. इसने आवाज़ें सुनी जो उसे पुकार रही थी. अ लायन एक शेर, अ स्नेक एक सांप, गोल्डस्मिथ सुनार, अ गोल्डस्मिथ एक सुनार, एंड अ बार्बर और एक हजाम, हैड फॉलन इनटू इट जो कि कुएं में गिरे हुए थे, एंड कुडंट गेट आउट और बाहर निकल नहीं सकते थे. द लायन सेड शेर ने कहा, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी मेरी मदद करो, गेट आउट ऑफ दिस वेल, इस कुएं से बाहर निकलने में, एंड आई विल नॉट फॉरगेट योर गुड डीड, और मैं तुम्हारी नेकी को कभी फरामोश नहीं करूँगा. द नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम द पेज नंबर 90. द मैन सेड आदमी ने कहा, जस्ट द थॉट ऑफ अ लाइन, सिर्फ शेर के बारे में सोचते हुए ही, मेक्स मी शडर, मुझे झुरझुरी आ जाती है या मैं डर जाता हूँ. इफ़ आई टेक यू आउट, अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला, यू विल ईट मी अप, तुम मुझे खा जाओगे. यू मस्ट बी हंग्री, तुम्हें भूख ज़रूर लगी होगी. द लाइन सेड, शेर ने कहा, ओह नहीं, आई प्रॉमिस नॉट टू डू यू एनी हार्म, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा.
The with the help, please help me. مہربانی کر کے میری مدد کرو. With the help of some strong vines. کچھ مضبوط بیلوں کی مدد سے that were growing nearby جو کہ پاس ہی اگی ہوئی تھی. The good man pulled the lion out. نیک آدمی نے شیر کو باہر کھینچ لیا. The lion said, remember to visit me. شیر نے کہا, remember to visit me. میری طرف چکر لگانا نہ بھولنا. I live in this forest. میں اس جنگل میں رہتا ہوں. I'd like to give you something. اور میں تمہیں ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں یا میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. The next page is page number 91. Before I go, جانے سے پہلے, let me give you a piece of advice. میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. Don't help these two men. ان دو آدمیوں کی مدد نہ کرنا. They are evil. وہ بد کردار ہیں. Then the snake begged the man to take him out. پھر سانپ نے اس آدمی سے گزارش کی کہ اسے باہر نکال دے. When the good man said he was terrified of snakes. جب نیک انسان نے کہا کہ اسے سانپوں سے بہت ڈر لگتا ہے. Terrified, ڈر لگتا ہے. The snake too promised to do him no harm. تو سانپ نے بھی اسے نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کیا. He helped the snake out of the well. اس نے سانپ کی مدد کر کے اسے کنویں سے باہر نکال لیا یا نکالا. The snake before he went his way. اپنی راہ لینے سے پہلے یا اپنے راستے پر چلنے سے پہلے he asked the man to think of him. اس نے آدمی سے کہا کہ وہ if he ever needed his help, کہ جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو وہ اسے یاد کر لے. The snake too warned him against helping the barber and goldsmith. سانپ نے سنار اور حجام کے حوالے سے اسے خبردار کیا. But when the barber and goldsmith begged him to help them also, لیکن جب حجام اور سنار نے اس سے مدد کی التجا کی. The good man relented thinking. نیک آدمی یہ سوچ کر راضی ہو گیا. They are human beings like me. یہ میری طرح کے انسان ہیں. And he let down some vines. اور اس نے چند بیلیں لٹکائیں. And pulled them out. اور انہیں باہر نکال لیا. They both thanked him over and over. انہوں نے بار بار اس کا شکریہ ادا کیا. And asked him to visit them in the nearby city. اور اس سے کہا کہ وہ نزدیکی شہر میں آ کر ان سے ملے. They too promised to reward him for his good deed. انہوں نے بھی اسے اس کی نیکی پر انعام دینے کا وعدہ کیا. After his travel, the next paragraph from the page number 91, last paragraph is from this page. After his travel, اس کے سفر کے بعد یا اس کے سفر سے واپسی پر, the good man happened to visit the jungle again. اس نیک شخص کا جنگل سے دوبارہ گزر ہوا. And found the lion. اور وہاں اسے شیر ملا. The lion was delighted to see him. شیر اسے دیکھ کر خوش ہوا. Took him around. اسے وہاں کی سیر کرائی. And gave him a diamond ring as a present at parting. اور رخصت ہوتے وقت تحفے میں اسے ہیرے کی ایک انگوٹھی دے دی یا ہیرے کی ایک انگوٹھی دی. Then the good man visited the city and looked for the goldsmith and barber. اس کے بعد نیک شخص شہر گیا اور اس نے وہاں سنار اور حجام کو ڈھونڈا. They were all courtesy to him. وہ اسے خوش اخلاقی کے ساتھ ملے. But when he showed him the diamond ring,
لیکن جب اسے اپنے ہیرے کی انگوٹھی دکھائی آن ہز فنگر اپنی انگلی میں، دے سیکرٹلی رپورٹڈ ہم ٹو دا کنگ، انہوں نے خفیہ طور پر بادشاہ تک اس کی اطلاع بھجوا دی۔ The king had a daughter who had been killed by a lion while on a journey in the forest. اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کو جنگل میں سفر کے دوران ایک شیر نے مار دیا تھا۔ He had sent، اس نے بھیجا۔ The next paragraph، page number 92۔ He sent a town crier، اس نے ایک صندوق ڈنڈورچی بھیجا all over the kingdom to announce، اپنی پوری سلطنت میں that anyone who had any clue to her death، کہ اگر کسی کے پاس اس کی بیٹی کی موت کے بارے میں کوئی سراغ ہو یا کسی نے کوئی سراغ لگایا ہو، anyone who found any of the ornaments، یا جس کسی کے پاس اس کے زیورات میں سے کوئی چیز ملی ہو، would get a reward، اسے انعام دیا جائے گا۔ Now the diamond ring did belong to the king's daughter، اب ہیرے کی یہ انگوٹھی واقعی بادشاہ کی بیٹی کی تھی۔ The barber was now a kotwal، اب حجام ایک کوتوال کی حیثیت سے a bailiff in the king's service، بادشاہ کی خدمت پر مامور تھا۔ And he promptly arrested the good man، اور اس نے فوراً ہی نیک انسان کو گرفتار کر لیا۔ Threw him in jail، اسے قید خانے میں ڈالا۔ And threatened him، اور اسے مارنے پیٹنے لگا۔ The man told them over and over again that he was innocent، اس آدمی نے انہیں بار بار بتایا کہ وہ بے گناہ ہے۔ And that the king was real and that the ring was really a gift from the lion، اور یہ کہ وہ انگوٹھی حقیقت میں ایک شیر کی طرف سے تحفے میں ملی ہے۔ Who would believe him، اس بات پر کون یقین کرتا۔ The king thought he had killed his daughter and stolen the ring، بادشاہ نے سوچا کہ اس نے اس کی بیٹی کو قتل کیا ہے اور انگوٹھی چرا لی ہے۔ So he sentenced the good man to death by beheading، چنانچہ اس نے اس نیک آدمی کا سر قلم کرنے کی سزا سنائی۔ The next paragraph from page number 92۔ In jail، قید خانے میں feeling desperate، مایوسی کی حالت میں it occurred to him to think of the snake، مایوسی کی حالت میں اسے اچانک سانپ کا خیال آیا۔ Who at once appeared from him and asked، تو وہ اچانک یعنی سانپ اس کے سامنے نمودار ہوا اور اس سے پوچھا، What can I do for you، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ The good man told him everything that had happened، نیک آدمی نے اپنے ساتھ پیش آنے والی ہر بات اسے بتا دی۔ The snake said، سانپ نے کہا، I told you not to rescue those scoundrel، میں نے تم سے کہا تھا کہ ان اوباشوں کو رہائی نہ دلانا، یعنی یہاں پر سنار اور حجام کا اس نے ذکر کیا ہے جس کو نیک آدمی نے کنویں میں سے نکالا تھا۔ But I'll help you get out of here as you helped me once to get out of a tight spot، مگر میں یہاں سے نکلنے میں تمہاری مدد کروں گا جیسے تم نے ایک دفعہ مشکل وقت میں یا ایک دفعہ مشکل سے مجھے نکلنے میں میری مدد کی تھی۔ I'll go and bite the queen، میں جاؤں گا اور ملکہ کو ڈس لوں گا۔ You send word to the king that you can draw out the poison and save her life، تم بادشاہ کا پیغام بھیجنا کہ تم زہر نکال کر اس کی زندگی بچا سکتے ہو۔ I'll do the rest، باقی کام میں کر لوں گا۔ That very night، اسی رات، the queen lay senseless، ملکہ
बेहोश हो गई। बिटन बाय वेनमस स्नेक, एक जहरीले सांप के डंक की वजह से या उसके डंक का शिकार होकर। द किंग सेंट मैसेंजर्स everywhere for doctors and magicians. डॉक्टर ने तबीबों और जादूगरों को बुलाने के लिए हर जगह कासिद भेज दिए। द क्वीन वाज इन एग्नी, मलका इंतहाई मुश्किल में थी या इंतहाई तकलीफ में थी। एंड everyone thought her last hour had come, और हर कोई सोच रहा था कि उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। The next page, page number 94, the first paragraph from this page is, the next day, अगले दिन, when the good man was about to be beheaded, अगले दिन जैसे ही नेक आदमी का सर कलम किया जाने वाला था, as a last request he offered his services to cure the queen and save her life. तो आखिरी ख्वाहिश के तौर पर इसने मलका का इलाज करने और उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी खिदमत पेश की। He was immediately sent for, उसे फ़ौरन बुला लिया गया। And as soon as he was in her chamber, और जैसे ही वो उसके कमरे में दाखिल हुआ, his friend the snake appeared, उसका दोस्त यानी सांप नमूदार हुआ। The good man made a sign to him, नेक आदमी ने उसे इशारा किया। Immediately the snake put his mouth to the wound, फौरन ही सांप ने अपना मुंह जख्म पर रख दिया। And drew back his own poison, और अपना ही जहर वापस खींच लिया। The queen was well again, मलका फिर से ठीक हो गई। The king was pleased and grateful, बादशाह बहुत खुश और शुक्रगुजार हुआ। But he was still angry, लेकिन वो अभी भी नाराज था with a man, आदमी से यानी नेक आदमी से, because he thought he had killed his daughter, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसने उसकी बेटी को कत्ल किया था। The good man told his story again and again, भले आदमी ने यानी नेक आदमी ने बार बार अपनी कहानी सुनाई। He even called the barber and goldsmith as his witness, उसने अपने गवाहों के तौर पर हजाम और सुनार को भी बुला लिया। To tell the king how he had pulled them, ये बताने के लिए कि कैसे उसने उन्हें बाहर निकाला। As well as the snake, जैसे उसने सांप को कुएं से बाहर निकाला था। Out of the well, कुएं से। But the goldsmith and the barber said they had never seen the man again. लेकिन सुनार और हिजाम ने इस बात की तस्दीक कर दी या ये बात कह दी कि उन्होंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। In despair, मायूसी के आलम में, he wished the lion would come and confirm his story. उसने सोचा कि काश शेर आए और उसकी कहानी की सच्चाई को बताए। As soon as he wished it, जो ही उसने ये ख्वाहिश की, the lion arrived in the city with a great pride of lions. तो दीगर या बहुत से शेरों के एक अजीम खोल के साथ शेर भी आ गया। The city was filled with their majestic roaring. शहर उनकी पुरशिकवा यानी शिकवा भरी धारों से गूंज उठा। The king and the citizens were amazed and terror-stricken. बादशाह और उसके शहर के बाशिंदे यानी उसके शहर के रहने वाले लोग हैरानो परेशान और खौफजदा हो गए। The king was now convinced that the good man was telling the truth. बादशाह को अब पक्का यकीन हो गया था कि नेक इंसान सच बोल रहा है। And the lion disappeared, और शेर गायब हो गए।
although the barber and the goldsmith denied everything. अगरचा हजाम और सुनार ने हर बात को जुटला दिया या हर बात का इनकार कर दिया. The king ordered them to be beheaded in the good man's place. बादशाह ने नेक आदमी की जगह उनके सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया. I hope you will understand the translation from this full chapter. You have to write the meaning of difficult words on your notebook as your homework and learn the translation from this chapter. Press bell icon, like, comment, and share.